Okay, good day. So, for this video recording, it will cover about expressions, statements, blocks, identifiers, keywords, and literals. Okay, so if you're checking our modules, so you will be seeing the order of the topic. Okay. So let's start now. So on the last video we covered about comments, objects, and classes. So first, what is expression? So expression is a construct made up of variables, operators, and method invocations which are constructed according to the syntax of the language that evaluates to a single value. So basically, no, sa aton yung expression is it is made up of three, no, either of three variables or operators or method invocations based sa syntax ang aton nga language. So in our case, ang Java, because different programming languages, different na syntax for an expression, and ultimately it evaluates to a single value. So meaning do may ara siya nga output, no, or may ara siya specific value nga gina-return. So an expression, it could be a declaration of variable like this, no. So I declare here an integer which is name sa variable is x, and then I have assigned that variable with the value nga literal integer which is 0. So kung ma-notice nyo, may ara nga assignment. So not necessarily nga single value lang na. It could be from an arithmetic expression, like for example we have here z plus 1. So this is another example of an expression kay gin-evaluate ang arithmetic expression that it evaluates to a single value. So ultimately, whatever calculations dire nga matabo, it will be assigned to the value variable ni x, or mag-evaluate siya into a single value. Same na dire no sa variable ni x, diriya gin-assignan ko saya sang z++. So meaning ang variable nga z, which is declaration natin nga babaw, is an integer, gin-increment ko siya by 1. So this is an example of a expression, or another example. So what will happen here, i-evaluate na ang value ya, then it will be assigned to z, which is 6. Then ang value naman dahil dire sa line 13, kin-assignan to siya sang, or gin-increment to siya sang 1. So whatever value dire ni z will be added by 1, which is ang output is 7. No? So diriya may mathematical kita diri nga expression, diriya may ari kita nga incremental nga value. So this is an example or another example of an expression. So next is a method invocation. So when you say method invocation, you are executing a certain method from an object or from a class. So diriya sa example, diri sa dalo kung ma-notice kung mayari kita di system. So system is another na siya nga class that has another field or property which is another object, and the name is the out. So under sa system may object kita nga out. So later on na makita nyo na siya or i-research nyo ang ating system, damo pag na siya property or subclasses, no, nga
iya nga member or iya nga what do you call that property or fields. And then sa aton naman nga out nga class or object, it has a method called println. So ang println na ni same man na siya sa print no, pero sa println lang ya whatever nga i-print ya dugangan niya lang ya sa new line. So println is a method. So as what the expression definition says, method invocation. So meaning this is an example of an expression. Kaya again, invoke mo or call mo ang isa ka method from an object. So diriya nag-return kita sa certain nga value. In our case, nag-display kita sa string. So that is an example of, or that is an expression. So basically no, nag-result sa into a certain value. The next is ang statement. So an expression can be a statement. No? From its definition, statements are roughly equivalent to sentences in natural languages. So kung sa English language na siya, let's say I went to work. So I went to work is a statement. Let's say I play video games. So I play video games is a statement. So kung sa ano naman niya, sa may Java naman niya, this is still an example of a statement because you declared a variable x with a value of 0. So this is actually what you call a statement expression. So a statement forms a complete unit of execution. The following types of expression can be made. I'm sorry, no? So I'm referring to the module, no? So kung i-notice, kung check nyo natin ang aton yung module, I have given example of 4 list, no, which is an example of statements. And take note, aton nga statements are terminated by semicolon. So tanan nga statement miara na siya semicolon, no? Separated na siya tanan. Okay, what will happen kung hindi mo siya pabutangan sa semicolon, ma-confuse na ang aton compiler. So, wambal na siya, diin na siya natapos ang imong statement. Where does your statement ends? So, hindi kabalo si compiler kung diin di man ang imong statement. So, what will happen result siya into a syntax error. So, dapat, no? So, pwede ni siya one line tanan, no? As long as ang imong statement i-separate mo lang by semicolon para at least to palaan ni compiler kung diin ang imong statement. Habasahan niya sa insakto. So, assignment expressions. So, amo tagay ang bako, no? Assignment expression. So, ari siya. Assignment expression na siya. So, expression, same man sila sa statement. Any use of increment or decrement. So, ari kita, nagamit kita sa so, pwede man na siya mag-x++. So, here we have a statement where we increment the value of x into 1. So, method invocation is also a statement, no? Ari, like for example, diri siya, no? So, gin-call naton ang aton nga object, where ang aton object nga test is a reference to another object. So, object kani has a method called method. Ang method nga ni called message, no? Under siya sa object nga test, which is a reference to the object nga test demo. Sorry siya.
So basically, nag-create kita sa variable that reference to the test demo. So, object creation expression. So, nag-create again. So, this is another one. Kina-create kita sa object. So, later on, we will create more objects, no? Para at least na mag-familiar na kit ka mo. So, these are what we call the statements. Kung sa ato naman nga module, we created a variable which ang title is double. Let's say the A, ang iyang value is let's say 1.1. So same na sa aton nga module, this is what we call the declaration statement. No, kay first kin declare naton ang aton nga A, so that is what we call the declaration statement. Well, sa aton the example, no, we did the declaration and assignment statement. So let's say amo lang nabi, no. So we declare the A, which is a declaration statement, then kin-assign na natin si A sa, let's say, 1.1. So this time, naging ano na siya? Assignment statement. And then we have there the method invocation. So sa ato niya nga module, nag-call kita sa println sa object nga out. Pero let's say naman kita ya method ang class kani nga test demo, no. So mapili kita sa method, let's say public void, let's say test1. So si test1 is a method of the class nga test demo. So we have here an example of a variable that reference to the class or to the class. Let's say mapait kita method invocation. So let's say create kita test demo, which is this class test demo, then ma-create kita sa or ma-declare kita sa reference to this object. So let's say test demo 1. Yes kita. Let's say test demo 3. Yara man. So wala, no? Equals to new test demo. So this time is nag-create kita sa object that reference to the test demo or nag-ubra kita sa copy. So si test demo is now a copy or reference to the class nga test demo. So anything diri is pwede naton siya or any method or fields halin sa aton nga test demo nga class can be used by the test demo 3 nga class. So pwede na. So all of test demo 3, then i-method invocate naton ang method from the object nga test demo. So that test 1. So again, call naton ang method nga test 1 from the class nga test demo. So kung ma-notice ninyo, reference na nisubong si test demo sa aton class nga test demo. So whatever fields or methods pwede na ma-call ni test demo 3 kay reference na siya sa object nga or class nga test demo.
this is a statement or method invocation statement. Okay? Okay. So next, let me know lang sa aton nga groups kung may question ka mo. So next naman is the block. So ang block naman, so the definition says, is a group of 0 or more statements. So isa or madamo na statement between balanced braces, and can be used anywhere a single statement is allowed. So balance braces, so meaning dapat may pares kid, may opening, ari siya opening, then may closing braces. So hindi pwede nga opening lang, then okay, so pawala na dayon, so may error na siya, no? So dapat balance kid, may opening kag closing. So ang aton nga blocks can be in a class, no? So diriya sa aton, kung makitaan nyo sa aton class na test demo, may ara siya block, no? So si block ni siya basically do boundary siya kung diin kada asta ang aton nga class, kung meaning nag-start ang aton statements from line 3 to line 40. So inside there are statements, no? Kung sa definition to 0 or more. Kung sa diri sa atong example, wala kita diri statements, no? Kay blanco siya. But it's okay because as the definition says, 0 or more statements. So we have here another block from our method nga main. Na kung ma-notice nyo aton nga main, may curly braces man na siya. Kaya it is a method. So ang aton nga method, it should have a block. And kung ma-notice ninyo, wala na aton gina-terminate ang line sa aton nga block. Hari na wala kita di semicolon, after sa aton closing braces. So wala na siya gina-terminate ang line sa aton nga blocks. And also blocks can be found in our conditional statements. So ang aton if, else if, and also ang aton nga iteration statement. So ang aton nga for, and aton nga while. So may ara gina sila curly braces. Unless, no, kung like for example, no, ang aton nga statements or aton nga block has only one line. Like for example, if then x equals to 1. Let's say x is equals to 0. Na. So kung ma-notice nyo, wala kita diri curly braces. Okay. Since isama ng ka-statement, so pwede siya nga hindi nyo na pagbutangan sa block ang aton nga if statements or conditional and iteration. Kung isama lang ka-statement ang inyo ginbutang. So, kung mag 2 or more na siya, so then that's the time ka mamabutang sang block nga sang opening kag closing braces. Okay? So, no semicolon or in blocks. So, hindi nyo na pag-terminate ang line. Now, let's go sa may identifiers. So, identifiers are names of variables, methods,
classes, packages, and interfaces. No? So, kung in the root word of identify, bilong ang aton nga identifier. So, paano natin ma-identify ang, in a real world, no? Paano natin ma-identify ang isa ka person or place, no? So, what we do is we identify by name. So, sino ngalan sang tao nga ni? Ano ni ngalan sang lugar nga ni? So, same na sa aton nga Java or any programming languages, may identifiers kitang gitawag. So, it can be a variable. Nari siya, no? Si X, si Z. So, that is a variable identifier. And, another one is a method. So, methods naman niya, no? Identifiers can be names for methods. So, for example, sa atong diri nga main or sa atong diri nga method nga test1. And classes. So, classes. So, sa atong diri example, ang identifier naton sa class is test demo. And later on, ang packages kag interfaces. So, paano kita magpangalan sa aton nga identifier? So, kung i-check natin ang module, identifiers must be composed of letters, numbers, the underscore, and $sign. So, like for example, a valid identifier can be, let's say, first name. Let's say string first name. So kung manotice ninyo, it should start with a letter. Ano siya? Identifiers should start with a letter or underscore or $sign. Then it can be followed with a number. Do not use special characters except for underscore and $sign. So, hindi pwede nga first name tapos may-ari ka dire at so, hindi na pwede ma-error na siya. Pwede nga mag-number ka, let's say first name 2, first name 3, or first name 99. So, pwede na siya. So, hindi pwede nga imong identifier, let's say be last, then mag-dash ka da. So, hindi pwede kay special character ang ginagamit mo diri. So, anywhere sa name sa ato identifier dapat pala special character except for underscore and $sign. So, ang numbers na will be followed na lang, no, after the letters. So, pwede ka na abot ang number. Gusto ka na. As long as it is followed after the letter or underscore and $sign. So, those are the rules now when we are naming our identifiers. So, again, ang identifiers, it could be a class name, a variable name, or a method or function name. Sorry siya. So that's it for now. I-save na lang na then I will proceed with another topic. Okay? So thank you for watching.